the uh, yes. Today we are going to discuss the identification of the problem. Under this identification of the problem, there are two kinds of equations. First one is we are saying that it's single equation model, and under this the simplicity of the sample and the population that we are quantify. Okay, uh, as we know that this is the part which is very correlated with the research work. Okay, whenever we are going to do a research, then only all these statistical econometrical applications are useful, and so that whatever we are saying to prove the hypothesis testing, that alternative hypothesis we have to testified, and for that we have to utilize so many tools in economics, rather in all fields, not only in economics but in all social sciences we are utilizing the terms like a single equation model and multiple equation models. So in that we have to use the variables. The functions of these variables are too much important, and that's why we have to know how to calculate these single equation model, in which a dependent and independent factors are the major part, where this y variable is a function of independent variable x, and y is usually utilized for the dependent and independent variable. So the single equation model, shortly known as same equation. Okay, so the y variable in the system are jointly simultaneously, we can say, determined by the equation in the system. So just to compare, we will compare the usual single equation uh, in this system. That is y is equal to beta 0 plus beta 1 x1 plus summations. So that is the error point. So the notice that the first equation is the system of the conventional x variable, but it also has a dependent variable of y2 on the right hand side. See, y1 is equal to alpha 0 alpha 1 y2 and alpha 2 x1 plus error 1. Okay, y2 that is equal to y0 plus y1 plus error 2. So these are the two examples. In second examples, you can see that it has a dependent variable y1 as the right hand side variable. In the simultaneous equations system, variables that appear only on the right hand side on the equal sign are called exogenous variables. So under this they are truly independent variables because they remain fixed. Variables that appear on the right hand side and also have their own equations are referred to as the endogenous variables. Unlike the exogenous variables and endogenous variables are value change value as the simultaneous system of equation grids out equilibrium solutions. So they are endogenous variables because their values are determined within the system of the equation. Let us say the most common approach called the method of instrumental variables. Uh, just a minute. Yes.
Let us see the instrumental variables. So we are looking into the equational formats of the simultaneous equations. What happens in research, that is, when we are testing the hypothesis, we have to make the statements, and to verify that statements means hypothesis testing is there, and for that we are making the equations formats. And the most common approach is called the methods like instrumental variables. When several instrumental variables are available, they are combined via regression first stage and then used a second regression. So this process is known as a two-stage least square. So known as 2 SLS. So each reduced form of equation contains only one endogenous variable, which is the dependent variable, and which is a function solely of exogenous variables. So that is X income and stochastic disturbances. Hence, the parameters of the pending reduced form equations may be estimated by the OLS. Let us see a simple model to know how these simple equations and simultaneous equation can be formed. Let us see a model like wage price model. The model of money, wages, and price determination is a good example of simple equation method. According to the method, the wage rate is determined by the unemployment rate in the economy, and the rate of price changes, that is due to the inflation, is an unrestricted labor market reflected. That's why the rate of inflation, on the other hand, is a function of the change in wage rates and money supply. So the model consists of two equations as follows, like W is equal to A plus AU plus A 24 plus A U, that is the stochastic disturbances. M stands for the supply of money. T, that is time. R, that is rate of change in the cost of capital. P, that is the rate of change in price, and W, that is a rate of change in money wages. So that consider under the 1 is equal to unemployment rate in the percentage. Let us see one more macroeconomic model to understand the equation formations or simple equations. That is the celebrated ISLM model, where IS model of good market equilibrium and model of macroeconomics. See unit 2 of the MEC 22 in its non-stochastics form can be expressed as first one, that is we can show the consumption function, tax function, investment function, also the disposable income, government expenditure, and national income identity. Under this C is equal to consumption function can be the function of P and O. Tax function is related with the income and 7YT, and O less than YT and less than investment. Then investment function is equal to B0 plus B and R. Disposable income is depends upon again income and the tax. Then government expenditure is depend on the government revenues and then its expenditure. National income identity is, that is a common sentence C plus I plus G, that is consumption plus investment plus governmental expenditure. Where PC आपका है इधर बैठो ना. So where Y is equal to national income, C is equal to consumption spending,
I, that is planned and desired net investment, given level of government expenditure, taxes, Y, that is disposable income, and R, that is interest rate. Let us take for an example, that is, in order to solve the above equation system, we first use the substitutions and other simple method, that is utilization of the um, simultaneous equations, reducing form equations. So subsequently, we put the resulting equation for C and equation 13.8 for first one, that is for G into the which is denoted in this 13.12 equations. Okay, that is Y is equal to no plus XR, that is pi 0 is equal to beta 0 minus alpha 0 beta 1 plus lambda 0 plus g bar divided by 1 minus beta 1 into 1 minus alpha 1, where pi 1 is equal to 1 upon reciprocal of this 1 minus beta 1 into bracket 1 minus alpha 1. This equation is the equation of IS curve or goods market equilibrium, in which it provides the combination of rate of interest of demand level of income such that the goods market is in the equilibrium phase. So what would happen if we were to estimate, say, the consumption function under this isolation? Could we obtain the unbiased and consistent estimation of P0 and P1? Such a result is unlikely because consumption depends on the disposable income, which depends on the income, national income. That is why. But the latter depends on the R and G as well as the other parameters entering in the national income. So, therefore, unless we take into account all these influences, a simple regression of consumption on Y and is bound to give the biased and inconsistent estimation of the P0 and P1, that is the price level, general price level. Okay, so such an equation having the two kinds of variables are there. First one is there the endogenous variables, and second one, that is exogenous variables. Under these endogenous variables, the endogenous variables are get determined jointly and independently within the model. The endogenous variables are determined by the exogenous variables, and the exogenous variables are the variables where uh, these variables are determined outside the model and independently of the endogenous variables. These exogenous variables determine the endogenous variables, but the endogenous variables cannot affect the exogenous variables. Let us see how to identify the problem. So let us see identification of the problem. Under identifiable case, the estimation of parameters is not at all possible in this case. No enough estimates are available for structural parameters. Exactly, identifiable case, the estimation of parameters is possible in this case, and OLSLE of reduced form coefficients leads to unique estimates of structural coefficient. And there are three conditions to identify the cases. First one, that is under identification case.
second that is exact identifiable case, and third one case that is over identifiable case. And the estimation of all these parameters in this case is possible. The OLSE of reduced form coefficients leads to multiple estimates of structural coefficients. So let us consider the simultaneous simple equation method with the M that is endogenous and K that is exogenous variables. The general methods of equations or the models that can be endogenous or jointly dependent variables may be written as shown in the equation, that is y1t is equal to beta 12 y2t plus beta 13 y3t plus n number of numbers, that is b1m and ymt plus lambda 11 x it plus y12 x 2t and plus lambda 1k x kt plus that disturbances. Okay, so that is u11 u1t. Like that, second equation will be like this same, only we can change the value of this ut 2t, and in the third equation there is change in the ut 3t. So where ymt is the beta m1 and y1t plus beta m2 yt plus n number of factors can be here considered. That is, u are the m stochastic disturbances are there, t that is total number of observations. So it depends upon the sample and then the exact data of the observations. Then y are the here the endogenous factors, jointly dependent variables, and x or we can say k that is predetermined variables. One of these x variables may take a value of unity to allow for the interpret term in such a inject injections. So u that is the stochastic disturbances are there. T are the total number of observations. So P is the coefficient of the endogenous variable and Y is the coefficient of predetermined variables. So beta where we are written that is coefficients of the endogenous variables, and lambda that is Y are coefficients of predeterminate variables. Let us see what is the difference between simple equation and simultaneous equation. Because in your setnet examination such a kind of characteristics are mainly focused, and for that point of view I made the difference between the simple equation and simultaneous equation. All the dependent independent variables are considered here into the simple equations. So, under these simple equations, all the independent variables are exogenous, where independent factors in simultaneous equation, independent variables can be exogenous or lagged endogenous. Then, under the simple equation, equations of the model can be solved independently. Like demand is depends upon the price and quantity purchasing, like that only.
So data set represent a specific equation. So no need to identify all equations as a functional form of the equation is specified, or in OLS estimation is consistent in the simple equations. Even we can say the solution techniques like OLS and GLS. These can be the solution techniques utilized under the simple equations. Whereas under the simultaneous equation, independent variables can be exogenous and lagged endogenously. That is, external factors can be also affect consider under the simultaneous equation. And to solve an equation of a model, we have to consider the other equations of the system. And the exact form of the equation cannot be specified from data set. And identification is required before solving equation. That's why the identification is required before solving the equation. That is a very essential. Then OLS estimations are inconsistent. So this is very important that in the SETNET examination, the questions can be arises like that. Uh, when a simultaneous equation is given, whether the results are okay consistent, inconsistent, biased, etc. ऐसे आपको ऑप्शन्स दिए जाएंगे. तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, तेव्हा तुम्ही काय लिहायचंय हे लक्षात घ्या आणि त्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करा. सो सोल्युशन टेक्निक्स गिवन बाय दी ILS 2SLS. Then instrumental variables methods that is also used in the simultaneous function. 3SLS least square methods, okay, and limited information and maximum likelihood estimations. These are the functions. That's why these simultaneous equations are essential to study. Now, the part of this core part of this lecture, that is the simultaneous equation, how to identify the problem and how to explain the complete elaboration of the hypothesis testing. That is the part of today's session. So see, when we are studying a particular thing, then there are so many obstacles around it, and we have to remove one obstacle through the errors and dissolve the problem, and then get a complete perfect solution for that problem. That is nothing but the hypothesis testing. So we have mentioned earlier that simultaneous equations are explanatory variables, and under that error terms are not independent. So one of the important assumptions of OLS that are should be no covariance between the explanatory variables and the error terms of violated. So as consequences, the estimators are not consistent. In order to show that all these parameters are not consistent, let us take a concentrate on an example, that is the Keynesian model, which is we can say income determination of the theory provided by Keynes. That is, suppose we want to estimate the parameters of the consumption function given at a equation, that is consumption is depend on the income level. So there is a psychological law of consumption, that is income increases, consumption also increases, but at a low rate. That you people already know. But how to identify that standardization of all that assumptions, that is nothing but the simultaneous equation, whether your income determines the consumption or your consumption determines the income. That is the main we can say hypothesis. Okay, where E is equal to ut, that is equal to 0. Yeah, ut1 square is equal to standard deviation of 2 lambda square.
or qt plus qt plus 1, that is equal to 0, where when t is not equal to 0. So covariance under this equation, that is xt and qt, जितने भी एरर्स इसमें आ सकते हैं. So in this case consumption function, we will first show that yt and ut are the correlated, and then prove that OLS estimate is an inconsistent estimator of beta 1. Okay, so for that we deal with the equation, that is yt is equal to beta 0 plus beta 1 yt plus ut plus it, or yt minus b1t yt1 is equal to beta 0 plus ut plus I1, where 1 minus beta I is common things yt. So we separate that things and make the equation like 1 minus beta t into yt is equal to beta 0 plus ut plus it. Therefore, the yt value we can estimate like beta 0, base price, initial value of beta divided by 1 minus beta 1 plus 1 upon 1 minus beta 1 it plus 1 upon 1 minus beta 1 ut. That is, it estimated the value of t, that is beta 0 upon 1 minus beta 1 plus 1 upon 1 minus beta 1 into it. That is, subtracting this form, we can result as uh, yt minus estimation of yt is equal to 1 upon 1 minus beta 1 ut. Okay, that is the 13.17, where estimation of all these disturbances, covariance between the yt and ut is given below. That is, this error can be covariation of y1 u1, we can identify the problem. So when we make the solution of these problems, estimation of 1 upon 1 minus beta 1 ut u1, that can be estimated. So lambda square is positive by definition, and covariance between the y and u, where is given bound to be a different form of 0. Let us look back, that is 13.4 equation, and that is ct is equal to beta 0 plus beta 1 yt plus u1, where explanatory variables, that is yt, and the error term, that is ut, are correlated, which violates the assumptions of the classical linear recession model, that the disturbances are dependent or at least incorrected with the explanatory variables, as noted previously. The OLS estimators in this situation are inconsistent. So let us see the beta value of this equation, that is summation of ct and y1 yt divided by summation of yt1. इसका मतलब क्या है की तुमचा उपभोग आणि उत्पन्न यांचा सहसंबंध किंवा त्याला कोरिलेट करणारे असे कोणते घटक आहेत की ज्याच्यामुळे तुमचा उपभोग वाढलाय, किंवा असे कोणते घटक आहेत की ज्याच्यामुळे तुमचं उत्पन्न वाढलंय, की उत्पन्नाचा परिणाम उपभोगावर झालाय का उपभोगाचा परिणाम उत्पन्नावर झालाय. म्हणजे जास्त उपभोग आहे म्हणून तुम्ही उत्पन्न जास्त मिळवता का जास्त उत्पन्न आहे म्हणून उपभोग जास्त घेता. म्हणजे अशा सिच्युएशन्स तेव्हा तेव्हा क्रिएट होतात की जेव्हा दोन्ही घटक हे एकमेकांशी काही अंशी परस्पर पूरक असतात किंवा काही अंशी एकाच वेळेला
त्या स्वतंत्र घटकाचा त्या अवलंबून असणाऱ्या घटकांवर जेव्हा परिणाम होत असतो, अशा वेळेला ही सायमल्टेनियस इक्वेशन्स वापरली जातात. ती अरिथमेटिक मीन काढला केला जातो आणि त्या अरिथमेटिक मीननुसार तुमचं इक्वेशन सिम्प्लिफाय केलं जातं आणि स्वतंत्र घटक आणि अवलंबित असणारा घटक यांच्याशी सहसंबंध जोडून त्यातले जे एरर अस्पेक्ट आहेत किंवा आपण ज्याला म्हणतो की ज्या काही त्रुटी आहेत त्या कमी केल्या जातात आणि त्याच्यासाठी 2 मेथड वापरतात. एक वजाबाकीच्या नुसार आणि दुसरे एक रिड्युसिंग फॉर्म, म्हणजे ते जे इक्वेशन तयार झालेलं आहे ते कमी कमी घटकांवर अवलंबून आहे असं दाखवत दाखवत आपण खाली येतो. म्हणजे व्हेरिएबल्स जे आहेत त्यातले फिक्स्ड व्हेरिएबल्स आपण ठेवतो आणि जे डिफरन्शिएट व्हेरिएबल्स आहेत ते आपण रिड्यूस करतो इन रिड्युसिंग फॉर्मॅट. Got it? So that is the beta 1 value plus the summation of yt u1 divided by summation of yt2 square. या इक्वेशन मधनं आपल्याला काय कळतं की जसं आपलं किन्सचं इक्वेशन आहे सी प्लस एस इज इक्वल टू 1, युनिट व्हॅल्यू कन्सिडर करतो आपण की जे म्हणजेच मिनिंग काय आहे, जेव्हा तुमचं उत्पन्न 1 असतं तेव्हा तुमचं कन्झम्पशन आणि सेव्हिंग्स यांच्या मात्रा किती आहेत हे आपण डिटरमाइन करतो. तर त्याचं प्रत्येक वेळेला आपण हे ऑब्टेन करत असताना समेशन ऑफ वाय टी इज इक्वल टू 0 वेअर समेशन ऑफ वाय टी वाय वन अँड समेशन ऑफ वाय टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 ते इथे दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊयात की एक्सेप्टेशन्स काय आहेत, म्हणजे कशामुळे तुमच्या उत्पन्न उपभोगावर परिणाम होऊ शकतो असे घटक, त्याला आपण एक्सपेक्टेशन्स ऑपरेशन्स म्हणतो. म्हणजे आपल्याला परीक्षेमध्ये गुण मिळवायचे आहेत, मग गुण मिळवण्यासाठी आपल्याला पर्याप्त अभ्यास करावा लागणार आहे. मग तो अभ्यास करायचा कसा याच्या वेगवेगळ्या पॅरामीटर्स आहेत. जसं की तुम्ही नोट्स काढणार, तुम्ही इंडिव्हिज्युअल स्टडी करणार, तुम्ही व्हर्च्युअल लेक्चर्स करणार का, तुम्ही लेक्चर नोट्स वाचणार का, स्वतः प्रिपेअर करणार नोट्स, अशा व्हरायटी ऑफ व्हेरिएबल्स त्याच्यामध्ये कन्सिडर होतात. अल्टिमेटली रिझल्ट काय असणार आहे, तुम्ही पास होणार आहात हा रिझल्ट असणार आहे. पण तो कशासाठी असणार आहे, त्याचं इव्हॅल्युएशन तुम्ही कशा पद्धतीने कराल, की तुम्ही स्वतःच्या नोट्स काढल्यानंतर तुम्ही जास्त पास झालात, तुम्ही व्हर्च्युअल लेक्चर केले म्हणून तुम्ही पास झालात, तुम्हाला एक्सपर्ट्स लेक्चर्स मिळाले म्हणून तुम्ही पास झालात, तुम्हाला शिकवलेलं कळालं त्याच्यामुळे तुम्ही पास झालात, असे वेगवेगळे पॅरामीटर्स आपण त्याला जोडू शकतो की ज्याच्यामुळे तुमचा रिझल्ट जो आहे तो बेटर येतो, म्हणजेच अनबायस्ड येतो किंवा आपण त्याला म्हणतो कन्सिस्टंटली येतो की ज्याच्यामुळे त्याचा इम्प्रूव्हमेंटल रिझल्ट जो आहे त्याच्याकडे वाटचाल चालू होते. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स काम करतात. म्हणजे नोट्स चांगल्या असल्यामुळे तुम्ही पास झालात का, तुमची कॅपॅसिटी होती म्हणून तुम्ही पास झालात, म्हणजे हे असे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स त्याला, म्हणजे तुम्हाला मार्गदर्शन चांगलं मिळालं म्हणून तुम्ही पास झालात, अशा सायमल्टेनियस इक्वेशन्स अवलंबून असू शकतात. म्हणजे अवलंबित्व तिथे जास्त असतं, त्याला आपण सायमल्टेनियस इक्वेशनच्या फॉर्मॅटमध्ये ॲड करून आपण अशा प्रकारचे अभ्यास किंवा अशा प्रकारच्या रिझल्ट पडताळणीसाठी आपण त्याचा वापर करत असतो की ज्याच्यावर आपला जो संशोधन आहे त्याच्यामध्ये सॅम्पल साईज आणि जे काही आयडेंटिफिकेशन ऑफ दॅट प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे समजा भाववाढ होते, किंमत वाढली म्हणून भाववाढ झाली का भाववाढ वाढली म्हणून किंमत वाढते, अशा दोन्ही गोष्टींची प्रोबॅबिलिटी जी आहे ते प्रोबॅबिलिटी लिमिट जे आहे ते ठरतं की एका ठराविक पातळीपर्यंत जाऊन किंमत स्थिर होते, एका ठराविक पातळीपर्यंत जाऊन भाववाढ सुद्धा स्थिर होते. आणि मग त्याच्यामध्ये जे काही कन्स्ट्रेंट येतात ते कन्स्ट्रेंटचा अभ्यास करणं म्हणजेच हे डिफरन्शिएट व्हेरिएबल्स आपण याच्यामध्ये अभ्यास करत असतो. सो हिअर देअर इज अ सेंटेन्स दॅट इज नाऊ an estimator is said to be consistent if its probability limit or the pleme for the shot, that is equal to its true value, or we can say the population. Therefore, to show the beta 1 that is inconsistent, we must show that its pleme is not equal to the true value of beta 1. That's it. So applying the rules of the probability limit that should be maintained by the equations, and where the second step we have divided, that is the summation of yt and ut and the summation of y square t.
by the total number of the observations of the samples, that is N. The equation in front of you, that is solved equation. So look that equations, the bracket square is also given and the two values are divided with the observation. Respective simple variance divided by the total number of observations to find out the quantities representing the uh, covariation in the sample solutions. So state that the probability limit, that is plim of the beta 1 is equal to the true value of beta 1 plus the ratio of the plim value of simple covariation between the y and u to plim at simple sample variations of the y. Let us see, that is standard deviation square upon 1 minus b1 bt, that is the form which is equal to the बीटा 1. ह्या इथे काय करतोय आपण, ते व्हेरिफिकेशन करतोय आणि ते त्याचं जे लिमिट आहे ते ठरवतोय की हा फिक्स्ड फॉर्मॅट आहे, हा घटक स्थिर आहे. म्हणजे अभ्यासासाठी तुम्ही नोट्स काढणं हा घटक स्थिर आहे, मग तो त्याच्यासाठी आपण तो वरचा मार्क दिलेला आहे, दॅट इज द कॉन्स्टंट लिमिट. ओके, सो दैट बीटा 1 लिमिट इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर यू. यहाँ पे एरर भी कंसिडर किया गया है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा 1, दैट इज होल डिवाइडेड बाय लॅम्डा स्क्वेअर वाय. सो मीन इथे काढलेला आहे आणि त्या मीनला म्हणजे बोथ आर इन पॉझिटिव्ह वे. And obvious from the equation 13.23 which is given below, that is plim beta 1 will always be greater than beta 1 and that is beta 1 will be overestimated the true parameters, and that's why the beta 1, in other words we can say beta 1 is biased in estimator and the bias will not disappear no matter how long the sample size. Okay, so it depends on all these matters, that is beta 1 will always greater than beta t and that is beta 1 will overestimated to the true parameters. म्हणजे इथे तुम्ही लक्षात काय ठेवायचं आहे की 0 लेस दॅन बीटा 1 लेस दॅन 1, म्हणजेच काय, शून्यपेक्षा जास्त आणि 1 पेक्षा कमी अशी व्हॅल्यू की जी दोन्ही साईडून म्हणजे लेफ्ट साईड इक्वेशनची आणि राईट साईड ह्याच्याकडून तुम्हाला ती पॉझिटिव्ह दिसली पाहिजे, म्हणजे मायनस नाही आणि 1 पेक्षा जास्तही नाही. सो बायस विथ नॉट डिसअपियर नो मॅटर हाऊ लार्ज द सॅम्पल साईज. लेट अस सी द आयडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लेम. So here there is the preceding section we learn, that is if we apply the OLS to an equal belonging to the system of simultaneous equations, we would not get the unbiased and consistent estimation. In order to obtain the unbiased and consistent estimates, we apply other methods for the estimation. And for that, the other methods are 7 types of other methods, that is a reduced form method, direct least square method, the method of instrumental variables, two-stage least square method, limited information maximum likelihoods, LIML, and the mixed estimation method, then three-stage least square method, and full information maximum likelihood method. So these methods are used for the estimations. So let us see. Let us see one by one. First, we will see the structured and reduced form of the equation. So first, we will consider the consumption function. Again, the same example, that is तुमचा उपभोग हा उत्पन्नावर अवलंबून असतो.
हे इक्वेशन आपण घेतो ते रिप्रेझेंट करत असताना बिहेवियरल पॅटर्न आहे इथे, की तुम्ही तुमचं उत्पन्न कशावर खर्च करता याच्यावर हा किन्सचं मॉडेल अवलंबून आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये इंडोजेनियस फॅक्टर पण आहेत आणि एक्झॉजेनियस फॅक्टर्स पण आहेत. एंडोजेनियस फॅक्टर्समध्ये आपण काय कन्सिडर करू शकतो, की तुमचं इन्व्हेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किती आहे हे आपण एक्सप्लेन करू शकतो अँड इज ट्रीटेड ॲज अन एक्झॉजेनियस व्हेरिएबल्स. Why? The first equation is stochastic in nature and the second one is identity. That is, total income is nothing but the consumption plus the investment, but the value is remaining between the 0 and 1. Okay, so with this 13.24 equation substituted into the 13.25, we obtain after the simple arithmetic manipulation, we got yt is equal to ct plus yt is equal to beta 0 plus beta 1 y1 plus ut and it. Where rearrangement the terms above, we can find the yt is equal to bt yt plus b0 plus y1 u1. म्हणजे आपण इथे काय करतोय, रिड्यूस फॉर्मॅटमध्ये ज्या घटकांचा जे स्थिर घटक आहेत, उपभोगाचे जे स्थिर घटक आहेत त्यांना आपण स्थिर ठेवतोय आणि जे बदलते घटक आहेत त्यांना आपण बाजूला काढतोय. आणि अशा पद्धतीनं आपण काय करतोय, की एकूण उपभोगाचा उत्पन्नावर काय परिणाम झाला किंवा उत्पन्न वाढलं असेल तर त्या उपभोगाच्या कोणकोणत्या घटकांवर आपण तो उपभोग खर्च केला, अशा प्रकारे आपण रिड्युसिंग फॉर्म इक्वेशन इथे करू शकतो, की ज्याला एंडोजेनियस ॲज वेल एज एक्झॉजेनियस फॅक्टर्स काय असतात, रिस्पॉन्सिबल असतात. जसं की I0 and I1 are the associate reduced coefficients. Notice that this reduced format coefficients are non-linear combinations of the structural coefficients. म्हणजेच काय, की ज्या प्रमाणात तुमचं उत्पन्न वाढतं किंवा ज्या प्रमाणात एखाद्या घटकामध्ये बदल होतो, एखाद्या घटकामुळे तुमच्या उत्पन्नात बदल होतो किंवा एखाद्या घटकामुळे तुमच्या उपभोगात बदल होतो, तो सेम तसाच बदल तितकाच वाढ झाल्यानंतर होईल असं नाही, असं सांगता येत नाही. तर त्याच्यामध्ये काय येणार, व्हेरिएशन्स येऊ शकतात. सो let us see the reduced format of the equation, that is ct is equal to I2 and I3 it plus wt, where हे एस्टिमेशन्स काय आहेत, बिकॉज रिड्युस्ड फॉर्म कोएफिशियंट such I1 and I2 and I3 are also known as impact in the short term multipliers. म्हणजे याच्यामध्ये दोन प्रकार असतात, एक तुमच्या दीर्घ कालावधीमध्ये तुमच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि अल्प कालावधीमध्ये तुमच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि त्याचं घटक. कोइफिशियंट म्हणजे काय, सहसंबंध असणारा, म्हणजे ज्याचा तुमच्या उपभोगावर डायरेक्ट परिणाम होतो असे घटक. जर तुम्ही खूप ब्रँडेड वस्तू वापरल्या तर तुमचा एकदम उपभोगावरचा खर्च काय होतो, अचानक प्रमाणे वाढतो. म्हणजेच तुमच्या उपभोगावरचा खर्च वाढतो आणि त्या आधारे तुम्हाला काय करता येईल, त्याचा परिणाम काय होतो, की उपभोगावरचा खर्च वाढतो आणि त्यामुळं त्याचा परिणाम तुमच्या उपभोगावर होतो. म्हणून किन्स मॉडेलमध्ये गुंतवणूक आणि गुंतवणूक गुणक हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे, की ज्यायोगे तुमच्या ह्याच्या उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होतो. म्हणजे हे जे गुणक घटक आहेत त्याला आपण मल्टिप्लायर म्हणतो किंवा ॲक्सेलरेशन म्हणतो, की ज्याच्यामुळे तुमचं कन्झम्पशन एक्सपेंडिचर आहे ते इन्क्रीज होत जातं. सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी
econometric models, such equations are QDT1 is equal to QST, that is quantity demanded equal to quantity supplied, are known as the equilibrium condition, where both the factors are identified. That is, what are the expenditure, means consumption expenditure plus investment expenditure are responsible for the change in your income level or change in your consumption level. Okay, so when this equilibrium is achieved, then endogenous variables assumed three equilibrium values. जेव्हा तुमच्या उपभोगामध्ये आणि गुंतवणुकीच्या खर्चांमध्ये वाढ होतो, तेव्हा तुमचं उत्पन्न, त्याचा परिणाम उत्पन्नावर सुद्धा होऊ शकतो, किंवा उत्पन्नाचा परिणाम उपभोग आणि गुंतवणुकीच्या दरांवर होऊ शकतो. सो लेट अस सी दी recursive and non-recursive equations. Under this cursive and non-recursive मॉडेल्समध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल की हे दोन क्लास मॉडेल्स आहेत जिथे आपण OLS एस्टिमेशन करत असतो सायमल्टेनियस इक्वेशन्समध्ये. तर तुमचे रिझल्ट जितके अनबायस्ड यायला पाहिजे ते येण्यासाठी आपण रिकर्सिव्ह मेथड आणि नॉन रिकर्सिव्ह मेथड वापरतो. म्हणजेच एकसारखे घटक, त्याला आपण रिकर्सिव्ह म्हणतो, की ज्याच्यामध्ये सिक्वेन्स असतो. हे झालं की हे होईल, हे झालं की हे होईल, हे झालं की हे होईल आणि हे झालं की हे होईल. म्हणजे कसं की समजा मागणी वाढली असता उत्पादन वाढते, उत्पादन वाढले असता रोजगार निर्मिती होते, रोजगार निर्मिती वाढली असता एकूण उत्पन्नामध्ये भर पडते, एकूण उत्पन्न वाढले असता पुन्हा मागणी तयार होते. आता हे जे चक्र आहे हे पॉझिटिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यूने बघतोय आपण, की ज्याला अनेक सहघटक रिस्पॉन्सिबल असतात किंवा सहघटक कारणीभूत असतात त्याच्या वाढीसाठी, तेव्हा ते रिकर्सिव्ह इन्स्ट्रुमेंट आपण युटिलाइज करतो, की ज्याच्यामध्ये U1, U2 and U3 here in the given equation, that is independent, and coefficients of the endogenous factor, that is beta 12 and beta 13. So when we solve this equation in the form of triangular structure in the system, so each equation can be estimated by the OLS. Suppose in example of above U2 and U3 are the collaborative equations, but they are identified like U1, then the model is said to be block recursive, and the second and third equation that have to be estimated jointly, but the first equation can be estimated by OLS. Note that this Y2 and Y3 depends on the U2 and U3. So only the hence independent of the error terms U1. If there is a change, then these values can be changed. Let us see, for the better simplification, I made the differentiation between the recursive and non-recursive models. Here in the recursive models, always identification the simple to estimate, and non-cursive models are more flexible. Then these recursive models are it can be pose problems of identification, and it requires additional variables for identification. Non-recursive may, just because of a model is identified, does not mean the parameter estimates are correct. So consistent estimation of the reciprocal path requires some strict, often impossible assumptions to be made. Okay, that is, for example, the exogenous variables used to identify the synchronous parameters, and must meet be an instrumental variables.
So these are the basic difference between recursive and recursive non-recursive models. Let us see the partial recursive. This may two possibilities can be there under this recursive. अगर सीक्वेंस में चेंजेस हो रहे हैं तो डिटर्मिनेंट फैक्टर जो है दैट इज एंडोजेनियस फैक्टर्स, सो दैट इज नो डायरेक्ट इफेक्ट अमंग्स द एंडोजेनियस factors. That's why it is recursive. That is, suppose x2 and x3, these two things are going on, and which is directly affecting the y1 and x1. Then suppose there is d1 and d2, that is 1 impact is there, then it is not that much of effective impact on the original value of x2 and x3. म्हणजे असं की एखादी कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर होण्यासाठी तुम्ही कोणत्या मेथड्स वापरता, म्हणजे तीच कन्सेप्ट 4 वेळा लिहून काढणं किंवा तीच कन्सेप्ट 4 वेळा ऐकणं, यातलं दोन्हीपैकी तुम्हाला काय म्हणजे काय तुम्हाला कन्व्हिनियंट आहे. तर लिहून काढलं की जास्त लक्षात राहतं की ऐकल्यानंतर तुमच्या जास्त लक्षात राहतं, म्हणजे तुमच्या कपॅसिटीवर अवलंबून आहे. पण त्याचा परिणाम काय होणार आहे की तुमच्या जो काही टेस्ट असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते लिहायचं आहे, बरोबर आहे. मग त्याची परिणामकारकता किंवा त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल घडून येत नाही अशी अवस्था, तेव्हा आपण त्याला रिकर्सिव्ह मेथड असे म्हणतो. पार्शल रिकर्सिव्ह मध्ये कसं होतं की काही अंशी ते जे दोन घटक आहेत, सेम घटक आपण इथं घेऊया x2 and x3 अँड रिलेट्स टू द y1 and x1 फॅक्टर, की ज्याचे परत डिटर्मिनंट्स जे आहेत ते त्याचा डायरेक्ट इम्पॅक्ट जो आहे तो मात्र त्याच्यावर होतो. सो दॅट इज नोन ॲज एंडोजेनियस नॉन रिकर्सिव्ह मेथड्स, ज्याचा की x1चा डायरेक्ट परिणाम x2वर होऊ शकतो. की त्याच्यातच तुम्ही जर व्हर्च्युअल बघितलं तर ती गोष्ट तुम्ही स्वतः हे करू शकता. आणि तसंच प्रॅक्टिकल्स जर आपण स्वतः केलं तर प्रॉब्लेम सोल्युशन्स आपल्याला फार लवकर फास्ट पद्धतीने मिळतात. सो दॅट इज दी नॉन कर्सिव्ह रिकर्सिव्ह मेथड्स कॅन बी युटिलाइज्ड फॉर द सोल्युशन. Then cursivity, how to identify the cursivity? All models considered so far are the recursive, and recursive model one where all causal effects are unidirectional and disturbances are correlated. Non-recursive model contains one or more feedback loops, and that's why the reciprocal effect can be possible. The given model is there, so causal effect we can directorate, and disturbance correlated estimation we can done with the recursive model. And non recursive model में आपको x and y factor जो है that is we have to consider, which is affect the x and y. म्हणजे स्मार्टफोन्सचा वापर तुम्ही करता अभ्यासासाठी तो कमी किंवा जास्त, म्हणजे काही जण काय करू शकतात, सोशल मीडिया लॉग आउट होऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करून मार्क गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करू शकतात. तर काही जण त्याच स्मार्टफोनचा वापर करून जास्तीत जास्त व्हर्च्युअल नॉलेज घेऊन पुन्हा त्याच्यामध्ये गुण वाढवू शकतात. सो नॉन रिकर्सिव्ह मॉडेल हा अशी दोन उदाहरणं आपण इथे बघू शकतो. सो एंडोजेनियस रिग्रेशन जे आहे या दोन्ही युटिलायझेशन ऑफ दी थिंग्स that is comes under this OLS assumes errors in terms the uncorrelated with the predictors, and correlated can arise from the unobserved variables and from the simultaneous causal relationship between the two equations. So the interpretation of the data with the effective manner, that should be instrumental variable or the simultaneous equations we can utilize. So instrumental variables are utilized under this, like x1 factor is there, then it is impacting on z1 to get the result of y1. So we can reduce the error. So
causes we consider like x and only causes of y via effect on the x. मतलब काय की बजेट जर ठरवायचं असेल तर टॅक्स पॉलिसी आणि पब्लिक एक्सपेंडिचर हे दोन जे फॅक्टर्स आहेत ते इक्वली इम्पॉर्टंट आहेत. मग तुमचं टॅक्स कलेक्शन किती आहे त्याच्यावर तुमचं पब्लिक एक्सपेंडिचर अवलंबून असणार किंवा पब्लिक एक्सपेंडिचरची जी पॉलिसी असेल त्याच्यावर टॅक्स पॉलिसी इम्प्लिमेंट करावी लागणार, लाईक दॅट. So let us see these steps in structural module. That is, establish a satisfactory to measurement model for key concept utilizing the latent variables, fit regression path between the concepts, and test hypothesis on model parameters and access the model fit. For these steps, we have to make the structural module. These are the websites which are very useful to get the knowledge for the your notes making regarding the simultaneous equations. And these are some keywords related with this chapter. That is what is mean by the endogenous factor. Endogenous factor म्हणजे काय, ते कसे परिणाम करत असतात, किंवा आपण आता जे बघितलं की उपभोगावर उपभोगावर उत्पन्न जे आहे, उत्पन्नावर उपभोग अवलंबून आहे. आणि अशा प्रकारचे इंटरडिपेंडन्सी ऑफ टू फॅक्टर्स इथे आपण व्हेरीफाय करू शकतो. डिमांड अँड सप्लाय, मागणी आहे का पुरवठा आहे त्याच्यानुसार किंमत निश्चिती, अशा प्रकारचे काही व्हेरिएबल्स आहेत की जिथे कॉम्पिटिटर्स जास्त आहेत. म्हणजे मार्केट स्ट्रक्चरमध्ये तुम्ही याचा अभ्यास करू शकता, गेम थेरीमध्ये हे आपल्याला युटिलाइज होऊ शकतं. सो इनकन्सिस्टंट एस्टिमेशन ऑफ द व्हॅल्यूज कॅन बी एस्टिमेटेड. इनकन्सिस्टंट एस्टिमेशनमध्ये काय असतं, द व्हॅल्यू ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ नॉन कव्हरेज्ड टू द पॉप्युलेशन व्हॅल्यू. प्री डिटर्माइंड व्हेरिएबल्समध्ये एक्झॉजेनियस व्हेरिएबल्स असतात, सेट ऑफ म्हणजे बाह्य घटक असतात, अँड लॅग्ड इंडोजेनियस व्हेरिएबल्स. देन रिड्युस्ड फॉर्म मॉडेलमध्ये मॉडेल्स आर व्हेअर ईच इक्वेशन कंटेन्स ओनली वन डिपेंडंट व्हेरिएबल. रिड्युस्ड फॉर्मॅटमध्ये आपण काय करतो की जो महत्त्वाचा घटक आहे त्याच्यावरच आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो. रिड्युस्ड फॉर्म पॅरामीटर्समध्ये रिड्युस्ड फॉर्म ऑफ पॅरामीटर्स जे आहेत ते रिड्युस्ड फॉर्मॅटमध्ये कमी केले जातात, म्हणजे फिक्स्ड केले जातात. आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व्ड विथ द रिड्युसिंग फॉर्मॅट. देन सायमल्टेनियस इक्वेशन मॉडेल्स जे आहेत ते सेपरेटली रिलेटेड विथ दी सच काइंड ऑफ इंटरडिपेंडन्सी. दोन घटकांचं सहसंबंध तपासण्यासाठी आपण सायमल्टेनियस इक्वेशनचा वापर करतो. स्ट्रक्चरल इक्वेशनचा वापर आपण इकॉनॉमिक बिहेवियर जे आहे किंवा स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनॉमिक बिहेवियर जे आहे की लोक कर केव्हा जास्त देऊ शकतील, उत्पन्न वाढवलं तर कर जास्त देऊ शकतील का, सेवा सुविधा दिल्यानंतर कर जास्त देऊ शकतील, अशा प्रकारचे स्ट्रक्चरल इक्वेशन्स फॉर्मॅट आपण इथे बनवू शकतो. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द सायमल्टेनियस इक्वेशन्स. Thank you very much for attending the lecture and hope you are doing good. So continuously doing your work, concentrate on your notes making. Okay, prepare well. The important things are that things which are mainly focus on the like yes/no type of questions that can be asked for on this chapter. That is what are the results when we are applying the least square method, then variable method, then simultaneous equation. Like such questions can be asked for the examination. So prepare for that. The theoretical part, okay, they are not asking the practicals or the equations, but we have to ready for that. Then dependency of the factors we should identify, म्हणजे कोणते घटक कोणत्या सिच्युएशनसाठी लागू होतात आणि त्याच्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे.
हे तुम्ही पडताळून पहा आणि त्याच्यानुसार अभ्यास करा. म्हणजे हे सहसंबंध दाखवणारे जे समीकरणं आहेत त्यांचा अभ्यास तुमचा चांगल्या पद्धतीनं होईल. ओके, ऑल द बेस्ट. उद्या आपलं टेस्ट सिरीजचं लेक्चर होईल. सो बी जॉईन टाइमली. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. ऑल द बेस्ट.